பேங்க் வெளியே நிற்கிறார் சந்திரசேகர். காமராஜ் குருகோபிந்தார் காமராஜ் சொல்ல சொல்லு பேசலாம்லாம். அம்மா பிசி பெரியார் அந்த இதுலயும் அனுப்பி சரி அந்த நம்பர் மாதிரி அதை மட்டும் போட்டோம். அது மட்டும் போட்டோம். அந்த நம்பர் 89 அதுக்கு பாஸ்வேர்டு இல்லைங்க பாஸ்வேர்டு வேணும் சார். உங்களோட இமெயில் ஐடி கிட்ட விசி பெரியார் இமெயில் ஐடி கிட்ட அப்படியே கிளிக் பண்ணி அது அந்த ஜிமெயில் சார் இதை இது பண்ணிடுங்க சுப்பே சார் சாருக்கு அடிச்சு கொடுத்துருங்க. இல்ல அது இமெயில் ஐடி இருக்கா இது இருக்குல்ல சார் இது பாஸ்வேர்டு முரளி இது சொல்லு ஜிமெயில் பாஸ்வேர்டு சொல்லு. இப்ப ஜூம் பாஸ்வேர்டு சொல்லு. ஜூம் பாஸ்வேர்டு இந்த இது ஐடி சொல்லு. Actually, you have to just M Rajendran, நீங்க மைக் ஆஃப் பண்ணுங்க. M Rajendran. M Rajendran. Yeah. Actually நீங்க மைக் மட்டும் அந்த லிங்க் ப்ளஸ் பண்ணா போதும். ஒரு நிமிஷம். நீங்க முரளி நீங்க ஃப்ரெஷ்ஷா லிங்க் அனுப்புங்க. அவங்க லிங்க் மட்டும் பிரஸ் பண்ணிட்டா போதும், ஆட்டோமேட்டிக்கா ஓபன் ஆயிடும். If it is for the first time they are using Zoom, then they have to install the app. அதே கேக்கும், ஆட்டோமேட்டிக்கா கேக்கும். Yes. கிளாஸ் என்ன ஜூம் லிங்க் வேணுமா? நம்பர் வேணுமா? நந்தகுமார் நம்பர் வேணா தரேன். சார் வணக்கம். இல்ல வணக்கம் வணக்கம் வணக்கம். இந்த விசி டைப் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. 89 நான் உங்களுக்கு சாட்ல அனுப்புறேன். இந்தாங்க நம்பர் மட்டும் ஜாயின் மீட்டிங் போடுங்க. உங்க சாட் மெசேஜ் அனுப்பிச்சிருக்கேன். என்டர் மீட்டிங் ஐடி சொல்லுங்க. 892931 sir 59 sir 784 784 then பிசி லைன்ல வந்துட்டாங்க. பிசி ஜாயின் பண்ணிட்டாங்க. ஜாயின் மாஸ்டர் அவங்க பண்ணுவாங்க. அல்ல விசி அட்மிட் பண்ணுங்க. பண்ணிட்டேன். ஓகே. வணக்கம் சார். ஜாயின் வித் கம்ப்யூட்டர் ஆடியோ. குட் மார்னிங் சார். குட் மார்னிங் சார். குட் மார்னிங். நல்லா சார் டிபார்ட்மெண்ட்ல இருக்காரு. அதான் சார் டிஜி சார்க்காண்டி வெயிட் பண்ணணுமா எப்படி சார்? அலர்ட் பண்ணிட்டீங்களா நீங்க? அலர்ட் பண்ணிட்டேன் காலையில. ஓகே, இப்போ ஒரு வாட்டி ஆரம்பிச்சு வச்சுட்டு கால் பண்ணுங்க. எப்ப இமிடியட்லி ஆஃப்டர் வெல்கம் அட்ரஸ் சார். ஆமா, ஒரு வாட்டி கூப்பிட்டுறலாங்க. கூப்பிட்டு வந்துருங்க. கூப்பிட்டு வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க சார். கூப்பிட்டு வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. பிரபாவு சார். I'll call him. Yeah, please, because VC sir has joined. Welcome.
சார் வணக்கம் சார். This is Kamra from Chennai, sir. Okay. Joint Director, Regional Outreach Bureau. Okay. Thank you. Thank you, sir. Nice meeting you, sir. Nice having you as the chief guest in our webinar. Oh, thank you. Thank you, Edith. It's our privilege, sir. Okay. Just 2 minutes, sir. Our DG, normally he will be winding up the ministry meeting Okay. now. Okay. He will just join us, sir. No. Good morning to all of you. I think our DG is coming. இப்போதான் அந்த வீடியோ கான்ஃபரன்ஸ் முடிஞ்சது. செக்ரட்டரி INB and the Director General Zonal DG's meeting இப்போதான் முடிஞ்சது. Okay. He is coming online, sir. 2 minutes கேட்டாரு. He has to open his computer now and. No problem. No problem. I will wait. No problem. Sure, sir. உட்காருங்க. அவங்களுக்கு எவ்ரிடே மார்னிங் ப்ரெஸ் பிரீஃபிங் இருக்குங்க சார். ஆல் இண்டியா லெவலில் அந்தந்த டிஜிஸ் வந்துட்டு செக்ரட்டரி ப்ரீஃப் பண்ணுவோம். இது என்ன பண்ணியிருக்காங்க, என்ன ஏது கவரேஜ். ஓகே. அது முடிச்சுட்டு வராரு. இது பிஏபியில் மார்னிங் வேலையாக ஆரம்பிச்சு ப்ரெஸ்ஸோட கட்டிங்ஸையும் எடுத்து அனுப்பி அதுக்கு நோட்ஸ் எழுதி Navara sir, good morning. Sir, Nandakumar from Periyar News. Sir, வணக்கம் சார், வணக்கம். நீங்க தான் எங்களுக்கு வந்து பெரிய பலமே சேலத்துல. That we have our VC sir also here. துணைவேந்தர் ஐயாவுக்கு ஒரு சின்ன கேள்விங்கய்யா. இப்போ ஃபைனல் செமஸ்டர் எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் நடத்தணும்னு சொல்லியிருக்காங்கனால அதுக்கான ஏற்பாடுகள் போயிட்டு இருக்குங்களா ஐயா நம்ம யூனிவர்சிட்டியில்? விசி சார் உங்களுக்கு தான் சார். நான் இப்போ ஃபைனல் செமஸ்டர் எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் வந்து ஏற்பாடுகள் நடந்துட்டு இருக்குங்களா ஐயா? அதான் கேட்கலான்னு சொல்லி. சொல்லுங்க நடராஜ் சார். சாரை அன்மியூட் பண்ணுங்க. நந்தகுமார் சாரை அன்மியூட் பண்ணுங்க. டபுள் கிளிக் பண்ணுங்க சார். ஓகே ஓகே சார். ஏற்பாடு போயிட்டு இருக்குதுங்க சார் அந்த ஃபைனல் எக்ஸாமுக்கெல்லாம் சார். அது வேற ப்ராசஸ் ஹவ் டு கண்டக்ட் பட் சூன் வி வில் கண்டக்ட் தி எக்ஸாம்ஸ். ஓகே சார், ஓகே சார். ஆமாங்க. மொத்த எஜுகேஷன் சிஸ்டமே வந்து ஒரு ஸ்டாண்ட் ஸ்டில்லுக்கு வந்துருச்சு இல்லைங்களா சார்? அது ஆக்சுவலா ஆமாங்க. பட் அது திஸ் இஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு புஷ் தி டிஜிட்டலைசேஷன் ஆல்சோ. எஸ் சார். ஆமாங்க. இல்லைன்னா வந்து டிஜிட்டலைசேஷன் வந்து ப்ராக்ரஸ் ஸ்லோவா இருந்ததுங்க. இப்போ வந்து கோவிட் மேட் திஸ் ஃபார் எனிதிங் தேர் இஸ் a positive and negative. This we take it positive for the digitalization is very fast. Sure sir, sure. எல்லாரும் வந்து ஆன்லைன் வெபினார் அப்புறம் sometimes opportunity to know that suppose நான் அனுப்புற நிறைய சைக்காலஜி எல்லாம் அட்டெண்ட் பண்ணுவேன். இது மாதிரி இதெல்லாம் இட்ஸ் குட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிங்க இந்த வெபினார். நிச்சயமா சார், நிச்சயமா. அதனால some of the positive things also there and slowly we are moving to digitalization, AR, VR like this. அதனால ஒரு இந்த பேண்டமிக் push us go for aggressive digitalization. Sure sir, sure sir. நந்தகுமார்
சார் பேசும்போது உன்னுடைய ஆடியோவை வந்து கட் பண்ணிடு, ஏன்னா எக்கோ ஆகுது. ரெண்டு பேரும் ஆடியோ ஒரே இடத்துல இருக்கீங்க. இல்ல நான் பிகின் பண்ண உடனே நான் ஐ வில் லீவ் ஃப்ரம் திஸ் பிளேஸ். ஓகே ஓகே ஓகே. Murali sir, we shall start. In the meantime, DG sir will join because anyway it's his second address. That's fine idea. We'll start. Meantime, join with us. வந்திருக்கும் அனைவரையும் வரவேற்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறேன். எங்களுடைய இணை இயக்குனர் திரு காமராஜ் அவர்கள் இப்போது வரவேற்புரை ஆற்றுவார்கள். அனைவரையும் வரவேற்று அவர் பேசி முடித்த பிறகு அந்த தருணத்தில் நமது டிஜி அவர்கள் பதிவுவார்கள் என்று நாம் எதிர்பார்ப்போம். இணை இயக்குனர் திரு காமராஜ் அவர்களை பேசுவார்கள். அவரது தேர்ட் அட்ரஸ் சாரும் பேசி முடிச்சதுக்கு வரமாட்டாங்க, குருபாபு சாரும் பேசி முடிச்சதுக்கு வரமாட்டாங்க. ஓ ஓகே ஓகே, நன்றி முரளி அவர்களே. Respected dignitaries, DG வந்து ஜாயின் பண்ணிட்டோம். should I start? I shall start. Yeah, thank you. Respected dignitaries and friends, it's a great occasion today as we have an esteemed guest with us who has had his full education, born in a village in the present day Namakkal district in Venandur block. Sir has always been through the government schools and government colleges with his passion in teaching. Sir has got his PhD way back in 1987 from University of Madras. Our VC sir, Professor Kulandevelu sir. So, such a great personality and a great professor we have amongst us to explore a totally different topic which is not normally discussed anywhere, of course. So in this webinar, I take immense pleasure in welcoming our VC sir, who has given his schedule just for the sake of our friends and public on this particular topic. And I heartily welcome our Media Sciences HOD of Periyar University, Shri Nadarajan, to this webinar, who has always given his help, whatever is within his reach, for the field unit in Salem. Friends, this particular topic of digitalization, somehow India has been the leading country in giving the software specialist for the globe. But somewhere in the line, we could not explore deeper and make our country digitalized in its own strength. So we have touched 2020. We have been aiming for India 2020 as per the dreams of our great president and scientist of our times, Dr. Abdul Kalam sir. But somehow we could not achieve anything substantial rather than giving our brain for a development of the other countries. So in this times of need, of course, this COVID-19 has shown the way to just reinvent and rethink in terms of how better we shall explore our resources and put it for a greater cause and strengthen our own resources towards achieving a self-reliant India, that is Atmanirbhar Bharat,
the clarion call given by our Honorable Prime Minister is the latest education policy, which is the first in 34 years, and it is giving us the blueprint to go ahead with what we aspire to become. So definitely the webinars like this would be a great value addition towards making these targets achieved in sync with whatever our Prime Minister has put forth. So I welcome one and all to this great webinar. It is our pleasure in welcoming everyone. Thanks a lot. மிக்க நன்றி இணை இயக்குனர் திரு காமராஜ் அவர்களே. நாம் இன்னும் நமது தலைமை இயக்குனர் வருவதற்காக காத்திருக்கிறோம். அதே நேரத்திலே திரு பத்திரிகை தகவல் அலுவலக இயக்குனர் திரு குருபாபு அவர்களை இன்ட்ரோடக்டரி அட்ரஸ், அதாவது அறிமுக உரை நிகழ்த்துமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். அதற்குள்ளாக நமது முதன்மை இயக்குனர், தலைமை இயக்குனர் வந்து விடுவார் என்று நாம் எதிர்பார்ப்போம். குருபாபு ஐயா அவர்களை பேசுமாறு அழைக்கிறேன். எல்லாருக்கும் வணக்கம். இந்த வெபினார்ல கலந்து கொண்டு நான் பேசுறதுல மிக மிக சந்தோஷம். இந்த டாபிக் வந்து பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் வெரி மச் டு த கான்டெக்ஸ்ட். இப்ப நடைமுறையில் இருக்கும் இந்த சூழ்நிலையில வந்து இது ரொம்ப அவசியமான ஒரு கான்டெக்ஸ்ட் இது. And I'm happy that my colleague Mr. Murali and my colleague Mr. Kamaraj from ROB have planned for this webinar. The topic of the day is Ascendancy in higher education, digitalization in higher education. In the digitalization in higher education பார்த்தோம்னா நம்ம it is a concept, a topic which was being spoken about and it was being discussed in the higher education departments, and corona pandemic has now made it a compulsory requirement now in the field of education. இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம்னு சொன்னா காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்புறம் ரிசர்ச் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இவங்க எல்லாம் மட்டும்தான் வந்து இந்த டிஜிட்டல் பிளாட்ஃபார்முக்கு யூஸ் பண்ண வேண்டிய ஒரு அவசியம் இருந்தது. அண்ட் பட் அது எல்லாத்தையும் மீறி இப்போ இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ல பார்த்தோம்னு சொன்னா ஈவன் அப் டு த பிரைமரி ஸ்கூல் வரையும் கூட இந்த டிஜிட்டல் பிளாட்ஃபார்மை வந்து ஆன்லைன் கிளாஸஸ் நடத்துறதுக்காக ஒரு தேவை ஏற்பட்டுள்ளது. கொரோனா, தேங்க்ஸ் டு கொரோனா பேண்டமிக். So I'm happy that the faculty members are here to discuss about this and we look forward to hearing them. நான் இதை பற்றி யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது I was thinking, what is going to be the future? What are we now and what is going to be the future? இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம்னு சொன்னா இந்த டிஜிட்டல் பிளாட்ஃபார்ம் வந்து it was very very helpful for us. நமக்கு தேவைக்கு வேண்டிய அந்த புத்தகங்கள்லாம் வந்து ஆன்லைன் பிளாட்ஃபார்ம்ல we were able to receive it. இதுக்கு முன்னாடி ஒரு புத்தகத்துக்காக நம்ம டிஜிட்டல் லைப்ரரிக்கு போயிட்டு நம்ம அந்த லைப்ரரியில இருந்து எடுக்க வேண்டியதா இருந்தது. Now everything is available. It's online. So you subscribe to something and you get this information online. ஆன்லைன்லயே எல்லாத்தையும் படிக்கலாம். நம்ம கிண்டல்ல படிக்கலாம். அப்புறம் புத்தகம் வேணும்னு சொன்னா ஆன்லைன்ல போய் நீங்க அமேசான்லயோ இல்லை பிளிப்கார்ட்லயோ மற்ற எதுலையும் போயிட்டு ஆன்லைன்ல இருந்து நீங்க புத்தகத்தையும் நீங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். அங்க போய் வாங்கணும்னு அவசியம் இல்லை. அப்புறம் இந்த டிஜிட்டல் பிளாட்ஃபார்ம் வந்து பார்த்தோம்னு சொன்னா ஹையர் எஜுகேஷன்ல இட் வாஸ் பீயிங் யூஸ்ட் டு அமங் த ஃபேக்கல்டி மெம்பர்ஸ் இன் சம் ஆஃப் த யூனிவர்சிட்டிஸ் அண்ட் ஆல்சோ யூனிவர்சிட்டிஸ் அப்ராட் டு இன்டராக்ட் வித் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டு கிவ் தம் த கரிக்குலம். அப்புறம் அவங்களுக்கு வேண்டிய அசைன்மெண்ட்ஸ், ப்ராஜெக்ட்ஸ் இதெல்லாத்தையும் வந்து ப்ரொஃபசர்ஸ் கிட்ட இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட இந்த ப்ரொஃபசர்ஸ்க்கும் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் ஐடியாஸ்க்காக இட் வாஸ் பீயிங் யூஸ்ட். The digital platform was being used. And some of the colleges also started purchasing the softwares which are needed to prevent the plagiarism. ஈயடிச்சா காப்பின்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி சில இடத்துல ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் அப்படியே ரீசர்ச் ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் காப்பி பண்ணி ப்ரெசென்ட் பண்ணி எழுதிருக்கிற காலம் எல்லாம் போயிடுச்சு. இனிமே அது மாதிரி பண்ண முடியாது. சாஃப்ட்வேர்ல போட்டு நம்ம போட்டோம்னா it shows how much of words, ideas and phrases you have taken from other research which has already been done. So the softwares were being used. So அந்த மாதிரி ஒரு டிஜிட்டல் பிளாட்ஃபார்ம் வந்து it was being very very useful in certain things.
But along with that, there have been pros and cons. There have been both negative as well as positive aspects of digitalization. If some of the faculty members, they are very seniors, very knowledgeable, and have a lot of experience in the line of teaching, and their understanding and the authority which they have on the subject cannot be matched. அந்த மாதிரி கிளாஸ் ரூம்ல பர்சனலா ஒரு இன்டராக்ஷன் இருந்து கம்யூனிகேஷன் இருந்து போன காலம் போயிட்டு now it has come to a point where such senior people who are not familiar with the digital platform are also compelled now to learn the digital platform. ஒன்னும் இப்ப நம்ம Zoom பார்த்தோம் சொன்னா we need help to from somebody, technical people to come and install that Zoom for us. அதெல்லாம் கத்துக்க வேண்டிய ஒரு அவசியம் ஏற்பட்டு இருக்குது இப்ப நமக்கு. அப்புறம் பார்த்தோம் சொன்னா this is now become the norms, and it has posed a big challenge now. Suddenly there was a gradual transition and there was a gradual growth of digitalization, and the infrastructure which was being developed in colleges under modernization scheme, அப்புறம் the infrastructure which was being developed to bring the broadband network so that flow incoming and outgoing data, the speed of transfer of this data is comfortable so that the transfer of information is not inhibited. இதுக்கான வேண்டிய அந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் எல்லாம் உருவாகிட்டு இருந்த காலத்துல இந்த பேண்டமிக் வந்துட்டு திடீர்னு it has posed a big challenge, pushing everybody into a situation which has made it compulsory now. இந்த மத்தியில let us see about what exactly is the pros and cons. இந்த சூழ்நிலை பார்த்தோம் சொன்னா நான் இந்த ஒரு வெபினாரே நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணிட்டு இருக்கோம். So we've got the best talents somewhere in Periyar University in Chennai, and our PG is going to participate from Hyderabad. So this particular digital platform has broken down the barriers. It transcends state borders, and it transcends even countries now. இப்ப இங்க இருக்கிற ஒரு டாபிக்கை டிஸ்கஸ் பண்றதுக்கு you can also get a person from the US or from Germany or from anywhere else in the world. Same time, on the same platform, we are able to discuss and exchange our ideas. The best talents from across the world and across nations are able to listen and interact with the students and the target population. That is one of the biggest advantage which digital platform has brought in. Thanks to the digitalization which was initiated by the government of India, அது இருக்கிறதுனால, like my colleague Mr. Kamraj was talking about, not only such education is now going unhindered, but also the transfer of money, direct benefit transfers, informing the people about the announcements made by the government, news dissemination. When people are affected by corona, அவங்களுக்கு தேவையான ஒரு platform to interact with others in the world. The court has also given a ruling in corona patients irukkumbodhu the hospital should provide the tab and the mobile phones for them so that they are able to communicate with those who are at home. இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில this digital platform and the infrastructure initiatives which Indian government has taken to bring digitalization has really helped. It has gone a long way to help us overcome so many challenges which would not have been possible without digitalization. And one biggest positive thing which is also because of the digitalization, we are able to see that the plan of work and the plans which we have for a curriculum and all that are not stopped. இப்போ நம்ம காலேஜஸ் எப்போ ஓபன் பண்றோம், எப்போ நம்ம அதை க்ளோஸ் பண்றோம், இதெல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. பட் டீச்சிங் பொறுத்த வரையும் நம்ம அதை வெயிட் பண்ணவே தேவையில்லை. We are able to interact, teachers are able to interact with the students and students are able to interact with teachers. And when இது பேசும்போதும் there are other negative aspects of it. What are the negative aspects which we see? The negative aspect is the personal communication. இந்த மாதிரி ஒருத்தர் உட்கார்ந்து டைரக்டா பேசுற ஒரு வாய்ப்பு we are losing because of that. And then this digital platform has intruded into my personal life. Workplace has become home, and home has become a workplace. It has intruded into a personal life. And the personal relationship and the peer learning, please learn from the best practices from other students
And there is so much which we learn by interacting with other students and professors personally. The body language, the experiences which we have, all this has become a big challenge because of the digital platform, which is not possible because of the digital platform. You can have teaching, but you cannot replace the teachers in your life by this digital platform. And then there is another big challenge which is here on this digital platform. The people have become addicted to mobile phones. People have become addicted to the blue screen and the TV and the mobile phones and laptops and so on. Now, the time which we were wanting to take away from a person, and the screen time and the time which they're able to spend on the screen rather than interpersonal relationship, and the screen time it has become an integral part of this, which is a big challenge. We do not know what bad effects are going to be caused because of this. The challenge to the eyesight, the challenge to the concentration, and the challenge to the health aspects of it is going to be only later. Time can tell us what is going to happen. And then we were talking about if a cities but the actual condition in India, there are so many places where people are finding it difficult and very, very challenging even to have an Android phone in their hands, or tabs in their hand, or a laptop in their hands to learn and to join the mainstream of education. Otherwise, it's going to be a big challenge. So these are the challenges which our governments, the universities, the colleges and schools of education are now going to find it very difficult and as a challenge to face in the field of education. And I don't think we have to now limit it limit the wealth of information which our faculty members are going to give us. Let us now go to those faculty members. They have wealth of information and they have people who are really talented and knowledgeable in this area. So instead of me talking, I think it will be better for me to listen to the distinguished guests on the panel so that we will be enriched and the purpose of having this seminar is achieved. My best wishes to each one of you. Thank you. Moment for us to actually hear from an university head who has actually achieved something in innovation and in terms of innovation. So that's a great occasion. So a nice episode. Thanks a lot, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. தேவேந்திர ஐயா அவர்களுக்கு மிக்க நன்றி. மிக ஆழமான கருத்துக்களையும் சேலம் பல்கலைக்கழகத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் டிஜிட்டலைசேஷனுக்காக மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் அனைத்து நடவடிக்கைகள் குறித்தும் எங்களோடு பகிர்ந்து கொண்டதற்காகவும், ஒரு சிறிய விஷயத்தை நாங்களும் மறந்திருந்தோம். 60 எம்பில் சார் இது வரைக்கும் பண்ணியிருக்கிறாரு. கிட்டத்தட்ட ஒரு 20 PhD ஸ்காலர்ஸுக்கும் அவர் கைடு பண்ணியிருக்கிறாருங்கிறது ஒரு கூடுதல் தகவல். தற்போதும் 4 PhD மாணவர்கள் அவரிடம் பயின்று வருகிறார்கள் என்பதையும் இந்த நேரத்தில் இங்கு தெரிவித்துக் கொள்வதில் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். இப்பேற்பட்ட மிகுந்த ஒரு மிக பெரும் நபர் ஒருவரை நமது வெபினாருக்கு அழைத்து அவரை பேச வைத்தமைக்காக நாங்கள் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். ஐயா அவர்கள் தங்கள் அலுவல் எதுவும் இருக்குமானால் தொடர்ந்து இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் எங்களுடைய ஆசையும். உங்களுக்கு வேறு எதுவும் அலுவல் இருக்கும் என்றாலும் தாங்கள் விடைபெறுவதற்கும் எந்த விதமான ஆட்சேபனையும் இல்லை என்பதையும் நாங்கள் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். என்றால் தங்களை இங்கு நிறுத்தி வைத்திருப்பது என்பது எங்களுக்கு மிகவும் ஒரு தவறான இதுவாக தோன்றுகிறது. ஐயா இருப்பது எங்களுக்கு மிக்க மகிழ்ச்சி அளிக்கும். இருந்தாலும் தங்களுக்கு எதுவும் அலுவல் இருந்தால் தாங்கள் விடைபெறலாம் என்பதையும் கூறிக்கொண்டு, அடுத்தபடியாக என்னுடைய நண்பரும் நீண்டகால நண்பர் அவர் மிஸ்டர் திரு நடராஜன் அவர்கள். அவருடன் பணியாற்றி இருக்கிறேன் திருநெல்வேலியில் ஒரு காலகட்டத்தில். அப்படி மிக நீண்ட நெடுங்காலம் பழக்கம் உள்ள திரு நடராஜன் அவர்களை மனோமணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழகத்திலே அவர் பேராசிரியராக சேர்ந்த போதிலிருந்து இன்று வரை ஒரு குடும்ப நண்பராக திகழ்ந்து கொண்டிருக்கும் அவரை பற்றிய பெரிய அறிமுகம் உங்களுக்கு செய்து வைக்க வேண்டி இருக்கிறது. அவர்
கோயம்புத்தூரில் உள்ள பிஹெச்இ பல்கலைக்கழகத்தில் தனது பிஹெச்இ காலேஜ் ஆஃப் ஆர்ட்ஸில் தனது பணியை துவக்கிய அவர் அசோசியேட் ப்ரொஃபஸராக டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் மனோன்மணியம் சுந்தரம் யூனிவர்சிட்டியில் பணியாற்றியிருக்கிறார். பிறகு இப்போது ப்ரொஃபஸர் அண்ட் ஹெட் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஜேர்னலிசம் மாஸ் கம்யூனிகேஷன் அங்கு பணியாற்றி வருகிறார். எத்தியோப்பியாவில் உள்ள ஒரு பல்கலைக்கழகத்திலும் அவர் விசிட்டிங் ஃபேக்கல்ட்டியாக சென்று வந்திருக்கிறார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. எனக்கு தெரிந்து அவர் திரைப்படங்களில் நடிக்கவும் செய்திருக்கிறார் என்பது கூடுதல் தகவல். ஆக இத்தனை தகவல்களுடன் சார் ஏதாவது சாப்பிட்டு முடிக்கிறதா இருந்தா முடிச்சிருங்க, கூப்பிட போறேன் இப்போ. வீடியோ கட் பண்ண வேண்டியது. Murali, I think our DG sir is here. If VC sir has not left, maybe we can have our DG sir address. Yeah. Before Professor Natarajan, before we listen to sir. Yeah. Sir, one turn. Please. Sir, welcome we welcome our DG sir. Sir, kindly deliver your presidential address, sir, before Mr. Natarajan, Professor Natarajan starts his lecture, sir. Yes, thank you. Thank you, Kamraj, and thank you, Murali. I think because we had another video conference, I had to start slightly late. I think I should not intervene on the way. I'll just listen to the lectures. So I only wish you all the best to you. Good luck, sir. And I know you conducted in a very professional way. So because when the professor is going to speak, we should not come on the way. Maybe I'll give the last remarks. So please carry on. All the best and good luck. Huh? Sir, our VC sir is in the panel now, I suppose, sir. Maybe your wishes for... yeah, that's what I said. They let them speak because they are all professional people. We will conclude, and I am here only. Please carry on. Right, good luck. I am here. Sure. Good luck. Good luck. Yeah. Thank you. Continue. Sir. Sir, Natarajan sir, ரெடியா இருக்கீங்களா? எல்லாம் காஃபி குடிச்சிட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன். சார் உங்க ஆடியோ கேட்கல. ஐயா நான் இன்னும் பேச ஆரம்பிக்கல. எல்லாரும் பேச. சரிங்க சார். நான் ஆரம்பிக்கிறேன். இப்பதான் களத்துல இறங்குது. இறங்கிட்டேன். யாரையும் பெறாம இருந்தா சரி. With a very good morning to one and all the dignitaries. சார் உங்க ரூம்ல யாரோ இன்னொருத்தரும் ஆன் பண்ணிருக்காங்க, ஆடியோ ஆன் பண்ணிருக்காங்க. இவன் தானா? சரி. இப்ப சரியா இருக்குங்களா? இப்ப சரியா இருக்குங்க சார். ப்ளீஸ். Most revered our Vice Chancellor, Dr. Pradippuram, and Director General Southern Zone, Indian Information Service Officer, Shri Venkateshwar, and Murali, Mr. Kamraj, Mr. Guru Babu, and all the dignitaries who have joined in the virtual meeting. I deem it an honor and a privilege to join you in this virtual meeting to talk about the ascendancy of digitalization in teaching learning space. And I was very privileged to have the introduction from our Vice Chancellor, and he was kind enough to recall the efforts that has been made in our AR/VR association with an industry partner to start Industry 4.0 in Periyar University campus. And thanks to our Vice Chancellor for all the efforts that he has taken to implement that. So we have traveled some distance in the virtualization of education, and the Ministry of Skill Development and Media and Entertainment Sector Skill Council of Government of India was very helpful in coordinating our whole efforts in participating in the Board of Studies, in also giving us qualification packs approval. And I can very proudly say that our Periyar University has ownership of at least 3 qualification packs in the new age skill sector, augmented and virtual reality, thanks to the efforts and the guidance of our Vice Chancellor. And in that sense, we have started a diploma, a certificate, advanced diploma and bachelor education program in AR and VR. And in continuation, has initiated. Sorry for the interruption, Professor Natarajan. Your audio is not very clear. Your audio is not clear. Yes, sir. 1 minute. Mute. Okay.
Okay. Sir, our Yeah, now it is okay. The intervention is from our Dean College Development, and he was a keen listener, and he has raised that objection that the audio is with a lot of echo, and that is Now very it is okay. and the neighboring phone is muted now. I think you should be able to hear it clearly. Yes, yes. Thank you. Thank you. And the Media and Entertainment Sector Council under the Ministry of Human Resources and Development and the National Skill Development Council has recognized the qualification facts of our curriculum, and now it is in alignment with the National Skill Qualification Framework of the Government of India. So this is a major step in the right direction, and I would proudly say that this is a significant. கொஞ்சம் louder-ஆ பேசுங்க. Sir, இன்னும் louder-ங்களா sir? சரிங்க sir. Sir, சரிங்க sir. Sir, thank you sir. Our skill qualification fact is being recognized by the Government of India, and 3 such qualification facts are now available, which is developed by Periyar University thanks to the university efforts. Now we have secured 4th rank in the Untitled Innovation ranking, and this is there are about 40 such state-funded universities which have applied, and a very young university like Periyar University with 24 years of age, we are very proud to register that we have taken the 4th place in the Atal National Ranking, which is the first of its kind that was released last month. So maybe the mic is not very closer to you. That's why we are not clearly have your voice. ஐயா உங்க வாய்ஸ் கிளியராவே வரலையா, கொஞ்சம் மைக் சரி பண்ணுங்கய்யா. மைக்க பக்கத்துல வச்சு சொல்றாங்க. 1 minute. நீங்க காதுல மாட்டிக்கலாம் சார், இல்லனா if you have a hands free you can put it. Sir, I do that. matter sir. அதுல வந்து எக்கோ வருதுன்னு சொன்னதனால அத நான் எடுத்தேன். இப்ப கையில வச்சிருக்கேன். ஒரே நிமிஷம். நடராஜன் சார் குரல் கேட்கலன்னு சொல்றதுதான் பெரிய ஆச்சரியமா இருக்கு இல்ல சார்? ஐயா உண்மையிலே ஆச்சரியமா இருக்குயா. அதான் ஆச்சரியமா இருக்கு எனக்கு. ஐயா இப்ப ஆடியோ கிளியரா கேக்குறீங்களா ஐயா? ஐயா இப்ப நீங்க அது சொல்லிட்டீங்களா? ஓகே சார். சார் நல்லா இருக்கு சார். பிரமாதமா இருக்கு சார். தேங்க் யூ. எல்லாரும் காதுல மாட்டின மாதிரி நானும் மாட்டிட்டேங்க. Thank you very much. Sir, thank you for all the feedback. I think I am audible to everyone. Okay. Yes, sir. When we started our program and our forays into the new age skill, which is augmented in virtual reality, we set up a laboratory, which was the space was provided by Periyar University, and that space had a virtual studio designed by the industry partner Scopic, and we had artificial intelligence, augmented reality and virtual reality in place. So when I was given the choice to go and experience that, it contained a program, and I was asked to wear the goggles, which is called Oculus 6. So when the Oculus 6 was worn, when I went inside the program, I was asked to go into any one of the 5 teaching learning programs that was programmed in augmented and virtual reality. I went into a program called the blood cells. I was asked to be part of a white blood cell, platelets or red blood cell. So when I went into as a red blood cell, I became a small carrier, and I traveled inside the blood vessels to go and find out how our blood vessel circulation or everything functions. So this, they call it as experiential reality. So the XR, otherwise known as experiential reality, is now slowly coming into education, and now all the companies in association with schools and colleges have started using this extensively to teach concepts, complex concepts, which can be visualized and given a taste of experience. So when we do that, our children have the ability to grasp it and also retain and recall it whenever they want it, which is the basis for the teaching and learning. So with this AR
augmented reality, VR, virtual reality, XR, extended reality, IR, immersive reality. We are now entering into the next phase of what is known as IoT, called Internet of Things, to become NOT, neural network of things. So when you are going into the neural network, all your feedback is taken and it is fed into a giant system, and it guides you to learn better and better. This is what happens in a neural network. So instead of teaching and learning, instead of providing feedback and learning, what you are given as a feedback allows you to master that subject, and it tries to give you more and more, so that whatever is the lacuna that it finds that you have trouble in understanding, let it be a concept, let it be an idea, let it be a mechanic, let it be any one of the components of learning, we will be able to feedback and get a result and get enhanced content from the net. So this happens, and this we call that as user management system. So a large management information system is broken down to smaller management systems, and they help us to digitize, learn, understand, and orient our total classroom teaching learning into a virtual space. So when I am talking about small micro level courses, I will also be talking and taken to this digital platform. The student, instead of asking the teacher, that once the teacher delivers a lecture, he can get back and go into, by doing this at his own pace, he is able to understand it better, and he is able to come to grips with the concepts and associated hypotheses, and the learning becomes fun for him. In order to make it more understandable, they are making what is known as gamification of the digital learning content. So what is gamification? Probably you must have played your Angry Bird, Subway Surfer, or any of these games. Your content is gamified, and you are asked to interact with the content as like a game. So once you go into the game, you are given bonus points for right answers, the speed with which you are answering, and the punishment will be reducing the number of coins or points you have got for the wrong answer. By doing this, your credits increase, the speed is calculated, and you score that first, then you are given bonus extras and things like that. By allowing you to gamify your content, what happens is learning is made fun. So like children now being hooked into the television and the computer and your mobile phone in the online user mode. So this also makes it into an involvement in the game, and the game allows you to learn whatever the material that is supplied to us. So the gamification allows you to take the content in your own pace, and you are supposed to do that, finish that before you go on to the next lesson. By gamifying the content, you are motivated to stand first in the class, finish that first, and try to develop your own methodology by which you will attack it. So the content is being tagged. For example, last time I was searching for a restaurant near my place to go and eat a good vegetarian meal, and the Google, next time I open, intelligently gives me the name of the restaurant. Previously you searched, this is what you wanted. I have a list of 5 restaurants. You wanted vegetarian restaurant. And when I go to Chennai, for example, this will remember this name, and it will give me, you are traveling in this X road, and there are 5 restaurants to suit your taste. Why don't you just visit any one of this? Do I make a booking? So this is what is known as integrating artificial intelligence to your searches, your behavior, and your methodology of how you look for information in the net. So by content tagging your coursework,
the digitalization of the learning management and other related activity, you will be given, fed, classified, categorized all the content, whatever you are accessing, by means of a keyword, by means of a concept, by means of whatever words that you are using to understand that. And what we do is add your searches and make a list of things that you wanted from the net and try to feed you next time you open without your asking. So without my asking, if it comes and falls here, supposing I was asking for a digitization of the learning space. So next time I open my email, there comes an article, you wanted a digitization of the space. There is one article written by one movie in Chennai. Why don't you just read that? Immediately, I will be tempted to open that content. We call that as content tagging. So when I do this content tagging, your learning is boosted even without your knowledge. Behind the screen, the background, things are happening and it is processed and collated. All our data are stored and it feeds you with newer and newer information for learning, teaching and accessing information. Previously, whenever we used to go search for jobs in our times, now that I'm going to retire, I had 3 switches from P.S. George College to Muthusamy University to Korea University. Now the youth will be making 30 switches. Every 6 months to 1 year, he must go on searching for jobs because jobs are not permanent anymore. So what does that mean to the learner? So when I taught in P.S. George College, I was an MA graduate and I did part-time PhD. Once I qualified, I moved to a university. After that, I moved to a higher position. So these are the skill sets that was required from me. But now these are not enough. Now skill sets are changing. And one survey from the NSPC says that by the year 2025, there will be 2 million jobs open for a skill set for which we don't know what is the requirement. That is the kind of jobs that are required now in 4 years from now. So if you're talking about preparing yourself for taking one of the jobs that will arise in 2025, then you need to know what will be the future trend of this particular trajectory of digital learning, platforms, skill sets, all your requirements. So it is not enough if you graduate. Why is the skill becoming so important in these days? In the United States, they take about 55% of the students are skilled. They are given 55% skill sets during their curricular educational programs in schools. Whereas in Taiwan, they have assessed as 95% of the people there are skilled when they come out of the school. Whereas in India, it is 4 to 4.5%. The reason why there is a skill development vision, the reason why that we need to make people enabled with skills, the reason why we are talking about skill orientation, the reason why we want to be innovative in the school is to tap this potential. What is this potential? You need to have some skills. You can be a mechanical engineer, but you don't know how to dismantle a bike, a two-wheeler. Why? Because you are not taught that skill. You may have a theory, you may have how the displacement of the engine is, how the capacity influences your torque power, but all this you know, but you don't know how to display. Why? Because that skill is not being taught. But now, thanks to the National Skill Development Council, you have got the Yamaha, Honda, all these major players. They have opened laboratories across the country, and my university has given accreditation to one of the NGOs which has joined hands with a Yamaha company, and now they have a laboratory. In this laboratory, they have one bike, they have the tools required, and they recruit 30 students and they give them the on-the-job training. You know what? When you go there, you dismantle the bike and you put it back. There are 709 parts to a latest Yamaha bike, and now thanks to the augmented and virtual reality, you wear a goggle and you go inside, touch each of the parts will come, you will have to name that, rotate virtually, see that, each one is given Oculus 6,
that headphone and goggle 3D viewer, and the 3D viewer will allow you to dismantle and mantle all the parts. It starts with the rim chassis and it ends up with the headlight. Everything has to be mantled. You will have to pick that virtually. You will have to assemble that virtually. Don't touch the bike and do that 100 times. Now, the 101st time, I allow you to touch that real bike. You can close your eyes and dismantle. That is the idea. What is a skill? A skill is accumulation of your knowledge, and that knowledge has to be used. It has to be transferred to your hands so that you can know. It is not enough you do that in the software. It is a must that you will have to think with the tool and try to dismantle and mantle a particular hardware, and that is what we call the skill. The skill set that we have, we internalize that. It is not at the knowledge level. It has to be part of the system. For that system to happen, you need to have the first-hand experience to do that. So when I talk about this content, when I talk about this content tagging, I can also talk about the group management. In the sense, if Periyar University is launching an information system of learning, let us call it a learning management system, so that LMS will allow the teachers to choose the courses that are offered. After the courses are chosen, the syllabus will come, the textbooks all appear on the screen. The students will have to go access the material. Now, the teaching learning becomes more fun because the students know beforehand what is going to be taught in class. And he comes prepared and he is empowered, and now he attacks the teacher, and the teacher better be well prepared because he has access to the management information. So once he starts teaching, it is not teaching the concepts afresh. It is the teaching of the concept after he knows firsthand as to what is there as content, and he goes there and he clarifies doubts. So once the clarification level comes, it is mandated that we prepare ourselves and go to the class, like the teacher will prepare himself and go to the class. So once that kind of a class knowledge system is enhanced, then we feel that it becomes a better place for a scholarly discussion. The teacher, instead of teaching for the first time, he starts discussing with him about the topic. So what is the pros and cons of using A to B? If I have got two group meeting programs, if I use both of them, I know the pros and cons of both of them, then I can give the user what is the goodness of program A versus goodness of program B, so that we can make an informed choice. So making an informed choice is what that matters, and this digital management information system will allow you to do that. At the college level, at the university level, the Board of Studies section, as our Vice Chancellor said, has been automated. Our student handling has been automated. Maybe I could say here probably that ours is the first university to have the entire examination system made online and data ready, and our students don't carry their hall ticket. You know why? Because the entire hall ticket is printed on the card. So his examination first page book contains all his photograph and personal details, and the student, it is enough, he brings the QR code and the code is scanned and delivered. So we don't quote unquote manhandle the copies physically. So it is actually scanned and the sheet is torn. So the second valuer, he doesn't know how the first valuation took place. So all this are automated, and we were the first one to issue a photographed answer book printed individually, and the books, answer books, did not reach the university. The answer books were packed, tagged, and sent directly to the center where the examination was there. Even today, from the printer, it goes directly. The question papers are packed. So when this happens, we can also bring AI and the digitization of our calendar, academic calendar. So the academic calendar, once it is made digital, then it is not mandatory that I need to remember that I'm going to handle organize a test tomorrow.
that will indicate to me that you have a test between 10 and 11 for the students, or there are 20 students who have registered for the test, and supposing the test is already taken, then it is your time to submit the answer scripts to the section. All these everything will come once the group information is utilized. When it becomes intelligent, then it understands. It will take about 4 days correct and give the answer book. Then it will give me an alarm 3 days once and will say, depending on my booking. One of my colleagues will do that immediately, and only after correcting the papers he will leave for home. So for him, it will not say anything, no reminders are required. But for me, if I take about 4 days to correct my internal papers, then it will give me an alarm every day and try to tell me that the deadline is approaching, so you better correct the paper and give. So all these are possible in an enhanced digital learning environment. So we are talking about these events like your assignment dates, your classes, your schedules, your supportive papers, your skill-based papers. All these can be seamlessly integrated, and the student, when he enters the class, no need to think about anything because everything will be online, and the student coordinator can just choose any ancillary, any supportive paper, any coursework, and whether it clashes with the exam schedule, everything is planned here, and the management system will be. What about the performance? So the performance report is what is tricky, and today we know that all pass is given to the students, and we are at last to understand how the marks can be converted and how the end semester mark can be given to the student even without organizing the test. For that, your management information system based on your performance can be easily devised from the day one. How many hours, minutes and seconds you have spent on the gamification? How many hours, minutes and seconds you have spent on preparing this seminar? How many hours, minutes and seconds you have taken to answer the tests? How many homeworks you have completed and submitted on time? You don't have to make any record. All these are data analytics, and these analytics will be on top of the course teachers table. All these can be codified. All these marks can be awarded to the students without any bias, without any control. You know why? Because the moment you say deadline is 4 p.m. Tuesday, then you submit it at 4/1 Tuesday, it will not accept. You don't have to come and explain to the secretary, to your office, to your research scholar that I submitted, sir, 1 minute late, and the system doesn't accept. Like your FASTag saying that your 24-hour period is over and you will have to pay the full money. FASTag gives you that. You know why? Because it is programmed in the cloud. And human intervention is not possible. Like your speed tickets in Karnataka and Kerala, I understand, between two toll plazas, if you have traveled in a specific period of time, it calculates your speed and says that a ticket is generated and automatically comes to your inbox. So no need to intervene, no need to say that you have traveled fast, because between Nallavadi outpost in Dharmapuri and Omalur, if the distance is 40 kilometers and I have reached that place in 20 minutes, it means I have traveled in 80. So simply that is what it says. So if the speed limit is 100, you clock 101 kilometers per hour, then the ticket is generated and given to you, delivered electronically. So these performances and the reports will be objectively assessed and given to you thanks to the LMS. What about the assessment? So assessment, we have seen that marks can be given. The quality, like your SPSS software, you could say these are the keywords. If those keywords are there, then you can give them good marks, and those good marks can be automatically generated, and you can have all types of testing, and the testing is not limited to reading, writing, speaking and listening, because your listening is tested by your feedback. Your speaking is recorded and assessed. Your writing is uploaded and evaluated, and your reading. So all this can be done
If it is like, for example, our communication, if it talks about the strength of communication, the loudness of your voice, your body language, all these can be sentimentally analyzed, and all these can be qualitatively input. Those things can be assessed and given back as marks. So your performance assessment also can be looked into your evaluation, and the digital learning throws the possibility that you can do all this and you can make it into a big program, and centralized server can access all that, and all the classes can be micromanaged, and all the universities can be macro-managed thanks to your programs. What about your assessment and your certification? So if you have put in 80 hours of workload out of the 100 hours in the project, then by means of studying, accessing information for this specific task, then that can be automatically evaluated and marks. Except the quality of the thesis, which needs human intervention. Rest of all the things can be digitized, and all those reports can be generated, and leave alone 20% of the marks for the quality output that the student gives. Rest of the things can be evaluated. So this evaluation can be codified, it can be approved by a committee. Once the Board of Studies approves this evaluation system, then it is automatic that you can take that and give marks. What about your internship and placement? There is what is known as a PBL system. So people have started coming up with innovative ideas of tapping the technology and the innovative spirit and creativity of the students, and they have teamed up with companies. There is a company which says that there are 440 plus clientele I have, and if you train people in AR/VR from day one, whatever is the output that can be uploaded, what is known as project-based learning, and the employers will give you the feedback as to what are the things they look for in the project, and a feedback mechanism is given to the students, and the offer letter comes even before his completion of the course. And the offer letter comes not because the HR is interested in you, but because they have assessed your potential through what is known as a project-based learning. So project-based learning is reverse engineering of the entire course. If I want to relate it to probably journalism and mass communication, I will ask the project-based learning people to give me what I should evaluate and what is the company wants by their editor. For example, if he wants 3 editors, visual editors. So the editors will give us these are the qualities that we want or I look for in an editor. So all these are incorporated into the assignment, and the students are tested in their editing skill. Once their project is submitted, I put it online, and the employers access, and they find out that their scripting is good, their camera work is good, their lighting is good, their post-production is good, and I am interested in this student, and the student is given an offer letter even before he completes any jobs. So we call that as training and placement, internship. So project-based learning allows us to interact with the students even invisibly. The company doesn't come into the picture at all. The company says, I want 5 transitions. Yes. And I tell the students, I implement 5 transitions and give me this scene in 5 different ways. Then the student makes a 1-minute project and gives me 5 different transitions. I evaluate that and say, this is worthy, go put it in the net. So my company puts it on the net, and this is evaluated by the industry people, and the industry people will see the ingenuity of work, and he will say that I'm interested in this particular student, I will offer him 20K, let him come and report to me after the course is over. So this is known as PBL, what is known as project-based. What about the virtual labs? Now I understand that the virtual space is being sold, and you are given virtual space in the air, and you create your virtual university, you create your studio, you create your classroom, you create your remote. You are given a password. Once you log into your account, then you enter into the virtual university.
Once this virtual university you enter like your physical space. You walk, you go to your class, you sit there and listen to the lecture. You are taken to a virtual laboratory where you will go and do that work. So maybe this is like out of the Steven Spielberg movie, but what I'm talking is real, and the digitalization of your teaching learning has come. Now virtual laboratories have come to stay. Once this has come to stay, now it is not far behind that we no more require physical space. Like COVID has thrown open the floodgates of work from home culture. And all my software colleagues now, they put in not 8 hours of work, but you know why? Because you are on call all the time, and the distinction between work and home is hello. Once this is gone, then you are like on call 24/7. Like from the transition of a fixed phone to a mobile phone doesn't require connectivity. You can be connected anywhere you want. Like a Zoom app, if you have a mobile, you are traveling in your car, you can just access your Zoom and start talking. Your meeting can be done on the go. Previously, a fixed phone line wanted the output only from that fixed area. That is why it's called fixed. When it became mobile, now it became cellular, now it became virtual. Now it throws open all challenges of the physical space. Now, because of the expensive real estate value going higher and higher in places like Bombay and San Francisco, Tokyo and Chennai, now people have started exploring the possibility of shipping all your content, like your high-end laptop, your furniture, everything to your house. And my niece has started working from a remote village in Madurai. She sits there, and appointment order was delivered there. All her high-end computers were delivered to Madurai. Now she sits and works for a company in Bangalore, and it is seamlessly working fine. And that skill set we need to know, we need to understand. We are not going to go take the bus at 9 o'clock, 9:45, travel 45 minutes and go get to the office and then sit there with 5,000 people. All these are gone. Now, this meeting is being moderated and communicated from the Shastri Bhavan in the Press Information Bureau office of our ministry. And we are talking from Salem. And myself and my Vice Chancellor, we are separated in at least 6 blocks. Our coordinator, Nandakumar, is in his own chamber. All these are seamlessly managed, and it is possible virtually. So if this is possible virtually, I think the day is not far with me when you can sit at home and get everything delivered to your mobile device. So once all these are integrated, I think teaching learning will enter into the digital era, which thanks to COVID pandemic, we have started experiencing that. The schools have started effectively managing that. All our admission to the academic program are happening online. We want the receipts to be transferred so that our application is online. Our collection of money is through challan, which we don't touch cash. All these have happened, and I think the era has started. The digitalization has started. The content management and all this have come to stay. And if this goes on, we will start going on fine. And if there are questions, I think we can field. If there is no possibility, இது யாருக்கும் தமிழ் எழுதணும்னா தமிழ் 5 நிமிடம் பயணம் பண்ணலாம். இல்லைன்னா உங்கள் அனுமதியோட இந்த வாய்ப்புக்கு நான் நன்றி கூறி, இந்த ஒரு பெரிய வாய்ப்பளித்த முரளி மற்றும் அவரது குழுக்களுக்கும் இதை ஒருங்கிணைத்த நந்தகுமாருக்கும் எங்களுக்கு நல்ல வார்த்தைகள் கூறி எங்களை அறிமுகப்படுத்திய எங்களுடைய துணைவேந்தர்களுக்கு நான் நன்றி கூறி, இந்த வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி அவர்களுக்கு நன்றி, வணக்கம். Thanks a lot, sir. So it has been a journey for us, for taking us through how a virtual world is going to be, particularly in higher education. And thanks for highlighting the Periyar University initiatives towards making it almost
virtual university in future. So thank you, sir. Thanks for enlightening us on all these aspects, sir. Thank you, sir. Thank you very much. ஏதாவது ஒன்று ரெண்டு வினாக்கள் கேள்விகள் இருந்தா கேள்விகள் முரளி கேள்விகள் இருந்தா யாரு சரிமன் கேள்விகள் இருக்கிறீங்க கேளுங்க. இல்ல முரளி, நீங்களும் காமராஜ் சார் ஆரம்பிங்க, மற்றவங்க ஜாயின் பண்ணிக்குவாங்க. யாரோ பேசுறாங்களே, யாருன்னு தெரியல. ப்ரொஃபசர் யாரும் பேசல. ப்ரொஃபசர் முத்துசாமி ஸ்பீக்கிங். எங்க சிடிசி சொல்லுங்க. எங்க டீன் சிடிசி ப்ரொஃபசர் மேத்ஸ். Professor is talking about the virtual laboratory and all. Okay, how it can be managed for the physics and chemistry or biology labs in a virtual manner? Okay, the other things are okay. Is it possible? சயின்ஸ் சப்ஜெக்ட் எப்படி இது யூஸ் ஆகுன்னு கேக்குறீங்க? இப்போ அந்த இதுல வந்து நான் போய் அந்த அனுமதி கொடுத்த நம்ம பல்கலைக்கழகத்தில் இப்போ நடந்துட்டு இருக்கிற AR/VR யூஸ் பண்ண 2-wheeler மெக்கானிசம் சர்டிபிகேட் கோர்ஸ் தாங்க இதுக்கு ஒரு பெரிய எடுத்துக்காட்டு. நீங்க வந்து இந்த ஹாசர்டஸ் ஒர்க்கு, ஃபியூமிகேஷன், இந்த மாதிரி புகை போடுறது, இது பண்றது, சாலினேட் பண்றது, இந்த மாதிரி இண்டஸ்ட்ரியல் ஹாசர்டஸ் மெட்டீரியல் எல்லாத்தையும் ஹேண்டில் பண்றது எப்படின்னு அவங்களுக்கு சேஃப்டி ப்ரொசீஜர் கற்றுக் கொடுக்கறதுக்கு AR/VR அப்ளிகேஷன் வந்துருச்சுங்க. வந்து திடீர்னு மாரடைப்புல அவருக்கு நம்ம செயற்கை சுவாசம் கொடுக்கணும், ரீசசிட்டேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னா அவருடைய நெஞ்சு பகுதியில 2 கையை வச்சு நீங்க அவருடைய நெஞ்சு எலும்பு நொறுங்குற மாதிரி உள்ள போய் தொட்டால் மட்டும்தான் அந்த சுவாசம் திரும்ப வரும். அதை வந்து நீங்க ஒரு ஹியூமன் மாடலை வச்சு நமக்கு பண்றதுக்கான வாய்ப்பு இல்லை. ஆனா இவங்க என்ன பண்றாங்க, வெர்ச்சுவலி ஒரு மேனன்கினை வச்சு அதுல ரெஸ்பான்ஸை வச்சு நீங்க நல்லா அழுத்தினா மட்டுமே உங்களுக்கு ஃபீட்பேக் வரும். நீங்க அழுத்தம் 10 முறை கொடுத்தீங்க, 2 அழுத்தம் மட்டும்தான் என்ன தொட்டுச்சுன்னு அதுல ஃபீட்பேக் வரும். ஸோ இந்த மாதிரி மனித முயற்சிகள் எந்தெந்த இடத்துல ரிப்பீட் பண்ண முடியாதோ அந்த இடத்துல இந்த வெர்ச்சுவல் லேப் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். உங்களுடைய அப்னாக்சியஸ் கெமிக்கல்ஸ் இது எல்லாத்தையும் தொட முடியாது, அதோட புகை வந்து கண்ணை பாதிக்கும்னு தெரிஞ்சதுன்னா நீங்க வெர்ச்சுவலா இதை 2 இந்த காம்பவுண்ட போட்டீங்கன்னா டக்குன்னு அது ரியாக்ஷன் வரும் அப்படிங்கிறத நம்மளால உணர்ந்துக்க முடியும். இது ஒரு நல்ல எடுத்துக்காட்டு. இப்போ இவர் அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்துல பேராசிரியர் அகிலன் வந்து ஒரு 2.25-3 கோடி ரூபாய்க்கு ஒரு ட்ரக் கெமிஸ்ட்ரி லெபார்டரி வச்சிருக்காங்க. அந்த ட்ரக் கெமிஸ்ட்ரி லெபார்டரியில அவருடைய வெர்ச்சுவல் கெமிக்கல்ஸ் இருக்கு இல்லைங்க, என்னென்ன கெமிக்கல் என்ன ரியாக்ட் பண்ணுங்கிறத அவர் ஃபீட் பண்ணிட்டு போனார்னா இரவு முழுக்க அது பணியாற்றி அடுத்த நாள் காலம்ல இதனோட இம்பாக்ட் ஒவ்வொரு மாலிக்யூல்லையும் எப்படி இருக்குங்கிறத வெர்ச்சுவலா சொல்லிடுங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்டடீஸ் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். பயாலஜியில நீங்க எப்படி இந்த ஒரு பேத்தஜன் இதோட ஆன்டிஜன் ஆன்டிபாடி ரியாக்ஷன் எப்படி இருக்குங்கிறத உங்களால சிமுலேட் பண்ணி கற்றுக்கொள்வதற்கு வெர்ச்சுவல் லேப்ஸ் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். மேத்தமேட்டிக்ஸுக்கு எனக்கு வந்து கிராஃப் தியரி நீங்க சொல்லிக் கொடுத்தா எனக்கு ஏபிசி கூட என்னால் புரிஞ்சிக்க முடியாது, பிகாஸ் ஆனால் உங்களுடைய கிராஃப்ல அந்த பிளாட்டை 3Dல பிளாட் பண்ணி அதை அப்படி சுத்தி பார்த்தா வெர்ச்சுவலி அந்த கிராஃப் எங்க போகுது வருதுங்கிறத உங்களால சொல்ல முடியும், எனக்கு நீங்க காட்ட முடியும்னா அதை வந்து எனக்கு புரிந்து கொள்வது ஈஸி. நான் வந்து அந்த மாதிரி 3D பிளாட் நான் பார்த்துருக்கீங்க, அது மேலே ஏறி இறங்குங்க 3Dல XYZ ஆக்சிஸ்ல அது எனக்கு புரிய தோணுது. அது என்னையே புரிய வைக்க முடியும்னா ஐ திங்க் எனிபடி கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஆமாங்க. இல்ல நீங்க அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டி கோட் பண்ணீங்களா, அது என்ன டிபார்ட்மெண்ட் சார்? He belongs to chemistry sir, Professor Agilan. அவரை நான் அந்த ரூசா மீட்டிங்ல பார்த்தேங்க. நிறைய கிராண்ட் வாங்கி வச்சுட்டு நல்லா பண்ணிட்டு இருக்கிறதா சொன்னாங்க. ஐ வாஸ் இம்ப்ரெஸ்ட் பை தி செட்டப் வாட் ஹி செட். நான் இன்னும் பார்த்தது இல்லைங்க, அவர் சொன்னதை வச்சு எனக்கு எவ்வளவு புரிஞ்சிருக்குன்னா பாத்துக்கங்க அவர் எவ்வளவு நல்லா செட் பண்ணிருப்பாரு. Okay, how this if we are going in virtual full throttle, then how is it going to affect the conventional research, sir, which is actually happening? See, we are giving people with Nobel Prize awards and all, but those are all basically conventional research, and I don't think it can be replaced by this virtual complete virtualization. So what is your take on it, sir?
no reflection on the human intervention and what the human beings are capable of. நீங்க முந்தா நேற்று துவங்கி யூரோப்பியன் கான்ஃபரன்ஸ் ஆன் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இப்போ ஓடிட்டு இருக்குங்க. வர்ச்சுவல்ல தான் ஓடுது. அந்த வர்ச்சுவல்ல ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸின் தந்தைன்னு சொல்லக்கூடிய ஸ்டூவர்ட் ரசல் பேசுறாருங்க. அவர் பேசுறப்ப அவர் என்ன சொல்றாரு, நீங்க உங்களுடைய ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் கோல்ஸ் எல்லாத்தையும் ரீடிஃபைன் பண்ணணும். மனிதனுடைய மேம்பாட்டுக்கு மட்டுமே அது பயன்பட வேண்டும். மனிதனை எந்த விதத்திலையும் அது பாதிக்காம அதனுடைய எக்ஸிக்யூஷன் இருக்கணுங்கிறத அவர் ஒரு டேகாவே வச்சு 4th எடிஷன் தன்னுடைய புத்தகத்துல இதை நான் சேர்த்திருக்கேன்னு சொல்றாரு. ஐசக் அசிமோவ் வந்து ரோபாட்டிக்ஸை பத்தி பேசுறப்ப ரோபாட்ஸ் வந்து வேலை செஞ்சா மனிதனுக்கு எந்த விதத்திலையும் நீ துன்புறுத்தக்கூடாது, மனிதனுக்கு எந்த விதத்திலையும் ஊறு விளைவிக்க கூடாது, அவனுடைய உயிர் பிரதானமானது. நீ உன்னுடைய கட்டளையை நிறைவேற்றினாலும் நிறைவேற்றாவிட்டாலும் உன்னுடைய கட்டளை மனிதனுக்கு உட்பட்டதுங்கிற 3 ரூலை அவர் கொடுத்ததா அந்த சயின்ஸ் ஃபிக்ஷனோட தந்தைன்னு சொல்லக்கூடிய ஐசக் அசிமோவ் சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரிங்க நம்ம இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸோ இல்லை இந்த கம்ப்யூட்டர் ஜெனரேட்டட் ஆல் தீஸ் வில் பி சபார்டினேட் அண்ட் சப்சர்வியன்ட் டு ஹியூமன் இன்டெலிஜென்ஸ். அதில் ஒன்றும் மாற்றுக்கிறதே இல்லை. நம்ம மட்டும்தான் இயக்கலால் மட்டும்தான் அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற விஷயத்தை கண்டுபிடிக்க முடியும். ஆனால் நீங்க இதை அப்படி தொடர்ந்து அப்படியே விட்டால் இது வந்து உருமாறுமா, உயிர் என்பது ஒன்று தோன்றுமாங்கிறது எல்லாமே நீங்க வந்து எக்ஸ்ட்ரா டெரஸ்ட்ரியல் இல்லைன்னா மற்ற விஷயங்களை பொறுத்து சயின்ஸோட அட்வான்ஸ்மெண்ட் பொறுத்து தாங்க. அதனால பயாலஜிக்கல் ரிசர்ச் இதை ஒரு செல் தாவரத்திலிருந்தோ இல்லை உயிரிலிருந்தோ இதனை உருவாக்க வாய்ப்பு இருக்குன்னு அவங்க பேச துவங்கினால் எனக்கு அதற்கான பதில் தெரியல. உயிர் என்பது உருவாகுமா நீங்க கேட்டீங்கன்னா மனிதனுக்கு மட்டும்தானே அந்த 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 உயிருங்கிறது எங்கன்னு தெரியல. பட் சம்திங் இஸ் தேர் விச் இஸ் பியாண்ட் அவர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அண்ட் வேர் இஸ் இட் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த விஷயத்த தர்க்கத்துல எனக்கு அது தெரியலீங்க. ஆனால் இது வந்து இட் இஸ் சப்சர்வியன்ட் டு மனிதன்கிறதுல மாற்று கருத்து இல்லைங்க. சார், ஒரு டைம் மிஷின்ல ஏறி கொஞ்சம் தூரம் முன்னாடி போயிட்டு வந்த மாதிரி இருந்தது உங்க ஸ்பீச்சை கேட்டபோது. இப்போ நம்ம ஜேர்னலிசத்துல இது எந்த அளவு பிரயோஜனமா இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க சார், கம்யூனிகேஷன் ஜேர்னலிசத்துல? இப்போ ஏற்கனவே we have opened the floodgates for journalism. அது வந்து இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டுக்கா இல்லையாங்கிறத நம்ம தான் இந்த சோசியல் மீடியா பிளாட்ஃபார்ம்ஸ்ல உலாவி வரும் தகவல்களை வைத்து நாம் இதனை ஒரு முடிவுக்கு கொண்டு வர வேண்டும். தகவல் என்பது நடமாடும் பொழுது, நீங்க அச்சத்தில் இருக்கும் பொழுது, இந்த கோவிட் பார்த்தா போச்சு, மூச்சு இழுத்தா போச்சு, செத்தா போச்சுன்னு வரிசையா பல பொய்கள் வலம் வந்தது. அதுக்கப்புறம் இப்போ நமக்கு அரசுக்கே இதை புரிந்து கொள்வதற்கு, இதனை வந்து தடுப்பதற்கு, கட்டுக்குள் கொண்டு வருவதற்கு நீங்கள் தனிமைப்படுத்தப்படணும். இந்த எச்எல்ல இருக்கிற இந்த கிளாபியூல்ல இது வந்து டிராவல் ஆகுது, இது நீங்கள் தூரம் எடுத்து வச்சிட்டிங்கன்னா பரவாயில்ல, வெளியில் போயிட்டு வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் சுத்தபத்தமாக இருந்தால் பரவாயில்ல, நீங்கள் வந்து கண்ணு மூக்கு வாயை மட்டும் நீங்கள் காப்பாற்றினா பரவாயில்ல, அடுத்தது நல்ல ஆவி பிடிச்சா பரவாயில்ல, இப்படிங்கிற மாதிரி சில அறிவுறுத்தல்களை தொடர்ந்து கொண்டு வந்துன்னா நம்மளால இது வந்து ஒரு கட்டுக்குள்ள கொண்டு வந்து நம்ம வச்சிருக்கோம். மற்ற நாடுகளை காட்டிலும் நம்மளுடைய எண்ணிக்கை மிக குறைவு, நம்மளுடைய பாதிப்பு ரொம்ப குறைவு. அதற்கு பல காரணங்கள் இருந்தாலும் நம்ம உணவு பழக்கவழக்கங்களோ இல்லை உங்களுடைய ஸ்பைசஸும் உங்களுடைய வாழ்க்கை முறையோ ஏற்கனவே அந்த தொற்றுக்கு நாம் ஆட்பட்டு விட்டோமா? நீங்க சென்னையில இருந்துட்டு நீங்க வேற எந்த தொற்றும் உங்களுக்கு தேவையில்லை. நீங்க வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிற அந்த சூழல்லையே வந்து ஏகப்பட்ட தொற்று நோய்கள் இருக்கிறதுனால அவர் பாடி இஸ் இம்யூனைஸ்ட். இதை பத்தி நம்ம அறிவார்ந்த சிந்தனையில கூட இது வருது. ஸோ அதுக்கு எக்ஸ்போஸ் ஆகாத மேலை நாடுகள்ல, இப்போ சுவிஸ் போன்ற நாடுகள்ல இந்த ஊருக்கு பிளேன்ல ஏறினாலே அவனுக்கு தும்மல் வந்ததுன்னு சொன்னாங்க. நம்ம தண்ணீரை அவனால் தொடவே முடியாதுன்னு சொன்னாங்க. ஏன்னா இந்த சுத்தம் அவனுக்கு பத்தாது. ஆனா நம்ம குழந்தையிலிருந்தே நம்ம வந்து மண்ணில் விளையாண்டு இருக்கோம். நம்ம இந்த மாதிரி அறிவார்ந்த சிந்தனைகள் எல்லாம் நம்ம வாழ்க்கை முறையில கடைபிடிச்சோம். ஸோ இப்படி இருக்கும் பொழுது நீங்க இந்த சோசியல் மீடியால இதுல இருக்கிற விஷயம் செய்தித்தாள் போல இல்ல அரசு செய்தி போல 100% உண்மைங்கிறது நீங்க நம்புவதற்கு இல்லைங்கிறது மக்களுக்கு விழிப்புணர்வு கொண்டு வந்தே தீரணும். செய்தித்தாள்ல வரக்கூடிய செய்தி உண்மை, நம்பக்கூடியது. ஆனால் தொலைக்காட்சியில் வருவது 50 விழுக்காடு, அதை வந்து மிகைப்படுத்துறாங்க. சமூக வலைதளங்கள்ல வரக்கூடியது 10 விழுக்காடு தான், 90 விழுக்காடு அதை நீங்க ஜாக்கிரதையா தான் பார்க்கணுங்கிறத நீங்க இந்த அறிவுறுத்தலை குழந்தைங்களுக்கு வந்து நீங்க போற இடத்துல எல்லாம் சொன்னால் மட்டும்தான்
கள விளம்பரத்துறை இதை மீட்டிங் போட்டு நீங்க பேசினா மட்டும்தான் இது உண்மை இல்லைங்கிற அந்த விஷயம் அவனுக்கு புரியும். இல்லைன்னா அவன் வாட்ஸ்அப்ல வந்தாலே உண்மையை நினைச்சுட்டான். வாட்ஸ்அப்ல வந்தாலே நாளைக்கு உலக பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ ஷேக்ஸ்பியரை நான் நீங்க ஆசிரியர் டீச் பண்ண முடியும், உங்க காலத்துல இருந்தவங்க சொல்லி கொடுத்த மாதிரி பழமொழியை சொல்லிக் கொடுக்க முடியும். நம்ம மதிப்பெண்களை கொடுத்துருச்சுன்னா நீங்க எங்க நிக்கிறீங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும். அந்த மொழி புலமையை நீங்க வளர்த்துக் கொள்வதற்கு இப்ப எல்லாம் நிறைய செயலி வந்துருச்சியா. நல்ல தமிழ் பேசுவதற்கு, நல்ல ஸ்பானிஷ் பேசுவதற்கு, நல்ல ஜெர்மானிய மொழி பேசுவதற்கு நீங்க எங்கேயுமே போக வேண்டாம். இப்போ மொழிபெயர்ப்பு செயலிகள் வந்துருச்சுங்க. ஸோ அதனால அந்த மொழிபெயர்ப்பு செயலியில நீங்க அடிக்க வேண்டியது நல்ல தமிழை. அந்த தமிழை அடிச்சு முடிச்சுட்டு அதை அப்படியே மொழியாக்கம் செய்து வரும்பொழுது அதனை பேசு என்றால் அது பேசி விடுவது. அதனை ஒவ்வொரு வார்த்தையாக நம்மால் கேட்டுக்கொள்ள முடியும். எனக்கு இப்போ நல்ல ஒரு மேலை நாட்டு ஒரு செவ்விலக்கிய இதை பாடலை பாட வேண்டும் என்ற ஒரு ஆசை இருக்குன்னா நான் யாரையுமே இங்க போய் தேட வேண்டியதில்லை. ஏன்னா நீங்க அந்த செவ்விலக்கிய பாடல் இவங்களுக்கு அனுபவமே இல்லை. அப்ப அவரு என்ன பண்ணியிருக்காரு, பீத்தோவன்ங்கிறது நேரம் அவருடைய உண்மையான கம்போசிஷன்ல இருந்தே அவர் எந்த கட்டையில அந்த சுருதியில பாடியிருக்காரோ அப்படியே என்னால 100 முறை திரும்ப கேட்டு என்னால அதை திரும்ப பாடுவதற்கான வாய்ப்பு. நன்றி. இது மாதிரி நல்ல கள விளம்பரத்துறையும் உங்க துறையும் சேர்ந்து இணைந்து இந்த நல்ல ஒரு அறிவார்ந்த நிகழ்ச்சிக்கு ஏற்பாடு செய்தமைக்கு பாராட்டுக்கள், வாழ்த்துக்கள், நன்றி. ஐயா உங்க வினாவுக்கு நன்றியா. கலந்து கொண்டதற்கு நான் நன்றி தெரிவித்துள்ளேன். செயலியை பத்தி சொன்னாரு. 28 லாங்குவேஜை டிரான்ஸ்லேட் பண்றதுக்கு ஒரே செயலி போதுமானதா இருக்கியா இந்தியன் லாங்குவேஜ்ல. இப்ப மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்ட்ல 2016 பயன்படுத்தினோம்னா பாஷா இந்தியா அப்படின்னு ஒரு டவுன்லோட், அதை பயன்படுத்திக்கிட்டோம்னா இந்தியாவில் இருக்கிற அத்தனை லாங்குவேஜையுமே நம்ம இங்கிலீஷில் அடித்தோம்னா அதை ஆட்டோமேட்டிக்காக டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிக்குது. எந்த லாங்குவேஜ் வேணுமோ டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிக்குது. அதே மாதிரி languagetool.orgங்கிற வெப்சைட் போனோம்னா 28 லாங்குவேஜையா அதை டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிக்குதியா. பயன்படுத்தலாம் அப்படிங்கிற இந்த எல்லா விஷயங்களையும் இப்போ அவர் சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்காருங்க. அதனால நம்ம மாணவர்கள் பயன்பெற்றுக் கொண்டுதான் கலந்துரை நேரடியா மக்களை சந்திச்சு தகவல்களை சொன்னால் மட்டுமே நம்பகத்தன்மை அதிகரிக்கும்னு சொல்றீங்க இல்லையா ப்ரொஃபசர்? நடராஜன் சார் கேட்டேன். ஆமா நடராஜன் சார். ஐயா சொல்லுங்க. இல்ல, இந்திய அரசின் கள விளம்பரத்துறை மக்களை நேரடியாக களத்தில் சந்தித்து தகவல்களை தந்தால் மட்டுமே அதன் உண்மைத்தன்மை வெளிப்படும், உண்மைத்தன்மை மக்களிடையே போய் சேரும்னு உறுதிப்படுத்துறீங்க. நம்ம இந்த அரசு இந்த இயந்திரத்துக்கு இது ஒரு பெரிய பொறுப்பு இருக்குங்க. நிறைய பொய் தகவல்களும் போலி தகவல்களும் திசை மாறும் தகவல்களும் உலாவிட்டு இருக்கிற இந்த சமயத்துல இதற்கென்று நிர்மாணிக்கப்பட்ட நல்ல அலுவலர் துணை இடைகளிலும் மூளை முடுக்குகளையும் இயங்கிக் கொண்டிருக்கும் இந்த பெரிய அரசு இதானது அதனுடைய அங்கமானது பெருமளவில் நீங்கள் களத்தில் இறங்கி மக்களுக்கு இந்த விஷயத்தில் எடுத்து சென்றே ஆக வேண்டும். குழந்தைகளுக்கு இந்த ஊடக பட்டறிவை மீடியா லிட்ரஸியை நம்ம எடுத்து செல்ல வேண்டும். நீங்க அதை உங்களுடைய இதை பயன்படுத்தி உங்களுடைய அலுவலக அரசாங்க வன்மையை பயன்படுத்தி வந்திருக்கான் சார். இந்த வெபினாரை கலந்துட்டு இருக்காப்ல உங்களுடைய ஸ்டூடெண்ட் போல இருக்கு. வாழ்க வாழ்க தம்பி விஜய், நன்றி, வாழ்க. தேங்க்யூ சார். இப்போ இவரு சார் we shall ask DG sir if he has some concluding remarks. I don't think he is there, sir. He is there. Okay. Sir is there. கேட்கலாமே சார். DG sir. So it is, this particular webinar has served the purpose of knowledge exchange among
teachers and professors basically. So we have just we took time to touch upon the present status of virtualization in our educational institutions. It has been a wonderful opportunity. So we hope it helped everyone. From the words of our professors, we could just understand that we could play a tool in actually organizing a nice webinar. முன்னாடி நான் சொல்லிடுறேன், நம்ம நீங்க சொன்ன என்ன நான் சொன்ன என்ன சார் எல்லாம் ஒண்ணுதான் சார். வாழ்க வாழ்க. நன்றியா, இது ஒரு அருமையான ஒரு முயற்சி. வாழ்க, நன்றி சார். மிக்க நன்றி சார், எல்லாருக்கும் மிக்க நன்றி. விசி சார் நம்ம ஏற்கனவே கேட்டுக்கொண்டதற்கு இணங்க அவர் தன்னுடைய பணிகளை கவனிக்க சென்று விட்டார். அவர் இங்கு வந்திருந்து இந்த வெபினாரில் கலந்து கொண்டு தனது மேலான பல கருத்துக்களை இங்கு தெரிவித்துக் கொண்டதற்காக அவருக்கு நாம் மிக்க நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல நடராஜன் சார் நம்மளை ஒரு டைம் மிஷின்ல உட்கார வச்சு கிட்டத்தட்ட ஒரு 20-30 வருஷம் முன்னாடி கூட்டிட்டு போய் காமிச்சிட்டு வந்திருக்கிறாரு. என்னென்ன நடக்க போகுது எஜுகேஷன் சிஸ்டத்துல Murliji sir is joining us. Okay. I think sir is joining us. Maybe 2 or 3 words from sir and we shall wind up. Sir, DG sir, you are online, sir? No, he has not switched on his audio. He has to unmute. Yeah. He just called me. He was in a meeting again. So he told he is just joining. He is coming in. Administration and all that. So some states like Andhra Pradesh, because I worked there, all the files are also virtual there. Like right from the section officer till CM back, it's all on e-filing only. They don't go for physical files, and physical files are rejected. So that gives a lot of advantage in terms of your clearance of files. Saturday, Sunday, morning, evening, there is no time limit, and there is transparency in it. And second thing is, when particularly in administration, whatever file you send it goes to finance. So that checking of accounts and finance is done online. So that way it has a great amount of transparency is one, accountability is two. Third thing is speed in which it works. Any decision can be taken just within 5 to 10 minutes, because once the file is put up, it goes straight to CM and gets done. All digital signatures and all that. So earlier in 15 years back itself, this good governance was started in Andhra Pradesh. So there is a good governance center also here in HRD, that is Human Resource Center in Hyderabad. So it was started 15 years back. That has been implemented both in Telangana and Andhra. So of course Tamil Nadu also is good into it. So of course we are seeing technology in many things, like now we have some medical transcription, medicine, areas of medicine, teaching, now webinars we have at government administration. So this is the in thing now. So lead should be taken by only professors, because they are the think tanks and they are the people who can plan for everything. And we are only implementing agencies. So whatever best methodology they implement, we'll be ready to take it. Second thing is, they will be dealing with lots of students who will be settling in different sectors in the government and the private sector. So with their inputs, I think they can evolve better strategies in digital technology or digital transmission. So I think we should all follow them. And of course, having professors who are think tanks in different universities and their valuable views is a great source of inspiration to all of us, because once we were also students and we were all taught by great professors like that. So with these few words, I welcome once again and I also thank the professors who participated, students, all my colleagues, especially Kamraj, Murli, Gurubabu and others. I think whatever they say, we will implement Kamraj, and let us see what they can suggest to our bodies also, because ROB, PAB and all that, we are doing in certain fashion. Maybe you can talk to them how we can improve our we have been discussing about fake news also, sir. Yeah, good. Yeah, fake news is something which is very, very important. All of us are, a victim of this fake news.
And what they can do also in colleges also, they can have a cell where education related things can be bursted by them through proper source, and they can share it with us. We can also put it in thing. So this is a very nice thing. So thank you very much. I think it's all lunch time now. I should not take much of your time. So good luck, Murali. Good, yeah. All the best. Sir. Thank you, sir. Thank you, Kamraj, for inviting me. Thank you, dear. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Yeah. Thank Bye. The opportunity. It has been a pleasure. Friends, Your seminar. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. Yes, sir. Yes. I made your lecture here Friends, to all I am of our sharing people. Kamraj, actually, Sister Madam joined today. So with all our ROV and PAB staff, I made your Tamil and all that. They all heard your lecture. So we were listening to your lecture all through. Thank you. Thank you, sir. E-governance, Center for Good Governance. Sir was just mentioning. So that particular center's director for e-governance will be speaking among us, and we have lectures from Indian Information Service officers as well. So it might be another useful session. So I welcome everyone for that webinar as well. Thanks everyone for participating. Thanks. ராஜன் சார் அடுத்த 2வது பாட்டு எதாவது எடுக்கிறாரான்னு பார்த்தேன். அந்த சூர்யா படத்துல காமிப்பாங்க டைம் லைன் முரளி சொன்ன மாதிரி. என்னது கொஞ்சம் மொள்ள வேலை செய்யுது இந்த சிஸ்டம். ஒரே நிமிடம் இப்ப லைன்ல வந்தாரு. இத வந்து படிக்கிறீங்க. சரி சார். எது இதான் ஜூம். இவர் தான் காமராஜ் சார் தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம். அப்போ அந்த ஷார்ட் சொல்லுங்க. ஆரோபி சார்பில் தயாரிச்சிருவாருன்னு நினைக்கிறேன். நந்தா அங்க வந்துட்டான் போல இருக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு. அதே ரூம்